Hello everyone and welcome back to a brand new vlog and আজকে vlog আমরা ট্রাই করব ওরিও কেক। তো ওরিও কেক বানানোর জন্য আমরা ফার্স্টে দুইটা ওরিও নিয়েছি এবং আমরা এর ক্রিমগুলোকে আলাদা করে রেখেছি। তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা ওরিও বিস্কুটগুলোর একটা পাউডার বানিয়ে নিব এবং এরপর আমরা এর সাথে দুধ মিক্স করে একটা ব্যাটার বানাবো। If you show good tidings, play hard 5 times a day. Show love to everyone around day. Yeah. If you learn and teach others still on the day of judgment. তো যেন ব্যাটারটা স্মুথ হয় এর জন্য আমরা এটাকে ব্লেন্ডারে 1 মিনিট ব্লেন্ড করে নিব। আসলে অন্যান্য কেকের তুলনায় এই কেকে ইনগ্রিডিয়েন্টও কম লাগে অ্যান্ড অনেক তাড়াতাড়ি এটার ব্যাটার বানানো যায়, যদিও আসলে আমরা জানি না এটা টেস্ট কেমন হবে। I'm sure there is a place for people like you. তো এখন আমরা এই ব্যাটারের সাথে 1 টিস্পুন বেকিং পাউডার অ্যাড করব। Every moment of your time and every single day of your life, there's a place for people like you. Oh, full of love. There's a place for people like you. Oh, full of happiness. There's a place for people like you. Oh, full of sweetness. There's a place for people like you. Oh, Jannah, 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 Jannah. It's the place for people like you. Embracing greediness by you. Keeping your arm folded for long. It ain't a big deal at all. All I want's pay you. Arrogance towards people around you. Arrogance towards the elderly. This arrogance is gonna lead you into the endless pain. Portraying bad deeds, missing the 5-time prayers, showing hatred to people. There is no much time for payday. If you don't teach what you learned about then, if you're so stingy with your knowledge, know for sure there is a place for people like you. If you displease Allah in every moment. তো এখন আমরা 180 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 30 মিনিটসের জন্য এটাকে বেক করব। তো আমরা আগে থেকেই ওরিও বিস্কুটের থেকে ক্রিমগুলো সেপারেট করে নিয়েছিলাম এবং এখানে আমরা একটু এক্সট্রা চকলেট অ্যাড করে একটা ক্রিম বানিয়ে নিব। Every single day of your life, there's a place for people like you. Place full of pain. তো গাইস, কেকটা বেক করা শেষ অ্যান্ড এখন এটা আসলে নর্মাল কেকের মতো তেমন একটা ফুলে নাই, তাই আমরা এটাকে পেস্ট্রি শেপে কেটে নিব। তো এটা টেস্ট মোটামুটি ভালোই ছিল অ্যান্ড কম ইনগ্রিডিয়েন্টস অনুযায়ী কেকটা আসলে ভালোই। সো এটা ছিল আমাদের আজকের ব্লগ, যেটা ছিল মূলত একটা ট্রাইং আউট ভিডিও যেখানে আমরা ট্রাই করেছি ওরিও কেক। তো আশা করছি আমাদের আজকের ব্লগটা সবার ভালো লেগেছে। তো দেখা হবে অন্য কোনো ভ্লগে। টিল দেন আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।